So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. Williams Broadcast. Nange Williams tuguse ne special edition. Wadenga tuli menti kukola 2026 elections update. Network anzenga tuwadenga ni updates zikwata ku kalulu ka 2025 mu Cameroon, Ivory Coast, Tanzania. Nganafe tuolekera akafe mu America obadiyo obululu obwenjawulo ku mutendero gwa meya ne balonda naye ekyasinzo tukwatako fenga bana Uganda kwe komanti tuyinayo omwana yazalibwa mu ggwanga lya Uganda nga yawangudde nga kati ye meya owa New York City. Abasoma ebiseera bya geography wa O level mujjukira ebintu nga New York City, mujjukira utasomera North America, mujjukira utasomera ebintu ebyo bifaanana bwe bityo. Course mwana abalala mwasoma actually fenna mu O level twasoma ne Rhinelands, the other side, Canadian Prairies, Tennessee Valley Authority. Yes. Agobera Williams Broadcast. Nkitegeera bulungi nnyo nti ebiseera ebisinga stories enene zino wezigwawo. Ogenda n'osigala nga oli in balance. Nga owulira yes tuyina muna Uganda eyazalibwa mu ggwanga lya Uganda nga muyindi muzungu ayawangudde wa meya mu New York City. Ekisinga okwewuunyisa obadde oyita ku customer service eya Amazon ng'abaana bonna bakubuuza. Williams, are you from Uganda or Ghana? Abamu obomugamba I'm from Uganda. Awulira nga gamba Ghana. Are you from, you said you're from Uganda, right? Konze yes. You guys, you're the mayors of New York City. You guys are lucky. Konze, yes, we are the mayors. Hey, I understand. Story you said bisinga egenda ne kuyita ku mutwe. Ng'olina mu United States of America nga you need some little details about what exactly means for a person born in Uganda, Kampala, to become a mayor in New York City. Of course, akakwate koke nyini tumulina koke enkanawa. Of course, ekisokera ddala bwabanga muyindi, asigala muyindi, ne bwe yandibadde Sembajje oba Kikabi. Of course, asigalanga bikwata kuyenda babaana bakuba ebikonde enaku zino nga batu making up fraud. Yes, Uganda is trading algorithms zitulaga nti we are trending Uganda for the good cause of having a mayor nga yazalibwa mu ggwanga erya Uganda. Gobera Williams Broadcast in this special episode mu Luganda ngenda gezaako okuwa profile ya omukulu oyo Mamdani yani diru yazalibwa ewaffe n'agenda ddi ne family ye mu New York mu America. Then tutegeere n'ekibuga kyagenda okukiikirira briefly. Ebiseera ebisinga ngenda n'enkwata ekingi n'enkijjamu akanga akatono okunnyonnyola gwe omulabi wange Nana Nyonjo Nassolo, okunnyonnyola gwe TX Coliberi Kachaz Musoke California, David Kaya n'abalala mikono gyaffe abatwagala wala abaana omwana bwe yenna Kawooya amanya ng'erabira abakeera mu comment section. I really appreciate you guys. So in this special episode I want you to understand at least briefly who this new mayor of New York City is. Agobera Williams Broadcast guy bamita Zohran Mamdani eyazalibwa mu ggwanga erya Uganda mu Kampala era n'agenda mu New York City ne family ye bwe yali ayina emyaka 7 gyokka. Agobera Williams Broadcast genda obabuulire nti William yatugambye nti Mamdani
yava mu ggwanga erya Uganda ng'alina emyaka 7 zokka, era Zohran Mamdani n'agenda ne famire ye mu New York City ng'alina emyaka 7 gyokka. Agoberera Williams Broadcast. Ekirala kyensobola okugattako, maama we nga muyindi Omumerica, filmmaker, era nga kitaawe wa East African stroke Indian origin. Omugotteko guno njagala okutegeera bulungi nnyo. Maama wa Zohran Mamdani muyindi Mumerica, Indian American with an hyphen mugimanyi, Indian American. Era nga ne kitaawe is an East African Indian origin. Bujjukira ebiseera ebyo abayindi bwe bamala okutuuka mu East Africa, abaali ku ggaali y'omukka bakola business ne bawangaalirayo ne bazaalirayo abaana, okutuukira ddala Amini bwe yagamba n'abaali ewaffe bagende ewaabwe. So abayindi abagwa mu ttuluba eryo babayita the East African Indians, era bagamba their East African Indian origins. So ne taata wa Zohran Mamdani agwa mu kiti ekyo, wadde ng'ate maama ye agwa mu bino bye bayita Indian American, era nga filmmaker. Ono mu ggwanga erya America oba mu States Federation nene etwala amasaza ag'enjawulo mu America States ez'enjawulo, ba filmmakers bali complex than what we think a filmmaker is in Uganda. Ewaffe tumanyi ba actresses, ba actors, but here we have people who do videography, cinematography, camera people, bakola ebintu bingi nnyo. So maama we agwa mu famire ey'aba filmmakers, can be an executive producer nga yenna nnyini project ye eya Black Panther oba eya kale katwogere eya Bruce Lee, eya Jackie Chan. So maama we awo agwa. Mu 2018 Zohran Mamdani, meeya omupya owa New York, yafuuka Omumerica, an American citizen. Agoberera Williams Broadcast. This is a special episode about the new mayor of the New York City, Zohran Mamdani. Kitegeere nti he became an American citizen in 2018. Ebyokusoma yasomako ku Africana Studies at Bowdoin College. Genda nawe egyo gigugolingeko, saagala ku spoon feedinga. Nze mmanyi obunafu bw'abaana ba Nuupu bakola Berarika. Omukulu ono Mamdani yasomera Africana Studies at Bowdoin. Kati bw'amala okusomera ku college eyo mu 2014 awo n'alyoka atandika okwongerako ebirala by'asomye. Kinajjukirwa nti bw'omugoberera ennyo ne biki by'asomye, asomye nnyo leadership and administration. Yeekuumidde nnyo mu kumanya enkuza n'enzimba n'ensengeka y'ensi n'ebibuga. Agoberera Williams Broadcast. Ebibuga ebyo by'olaba osobola okutunuulira New York City n'olaba the skyscrapers, n'otunuulira ebizimbe ebiwanvu ebiringanga bu penso obamaze okusongolwa, nga tomanyi nti waliwo ba architects abapima ebintu ebyo ababiteekerateekera ekibuga. For example, bw'ogenda Richmond yeeyo waliyo nnyo the data centers. Richmond is in Virginia, Washington DC, the other side, and Maryland. It is the DMV, Washington DC, Maryland, and Virginia. In Virginia, here in the wembeera bayitawo Fairfax County, saza Fairfax. Kati side zeeri bw'ogenda past Ashburn, you reach Richmond. Richmond yeeyo enteekateeka y'ebibuga ebyo ogenda okulaba nga ddala waliwo eyali abibala, nga tolabawo kaleerwa empeerero gayaza noga wano waliwo yakipima, nga okwata bukwasi ekifo kye muyina kaleerwe e Uganda n'okigiraageranya n'ekifo ekiri e Richmond, ekiri Fairfax, ekiri e Ashburn, ekiri e Reston, ekiri Hampton, ekiri kale kanjogereko n'ewammwe Massachusetts, ekiri e Westboro, ekiri Northboro, ekiri Watertown, ekiri Woburn, ekiri Waltham, ekiri Framingham, nga bw'obigatta area y'emu oba obugazi bw'ekifo kyekimu n'ogeraageranya kye baakolerako e Dubai oba mu America ne kye tukolerako e Uganda, omu osobola omugamba nti osinika ebya bbulu, olala n'omugamba kudos. Katudde ku ono yasoma nnyo Zohran Mamdani, meeya omupya nga nzaalwa ye Uganda, Kampala City, yaveeyo ne famire yemu ng'alina emyaka 7 gyokka. Abadde yeekuumira nnyo mu kutegeera enkulaakulanya n'entumbula y'ebibuga. Kutegeezezza nti bw'amala okusomera Bowdoin College n'atandika okuyiga ebyo bye mbadde nkutegeeza. Emyaka gye eja kaliya ng'omuntu bw'otandika okuyiiya, yafa nnyo ku kunoonya
amaka domestic families eza bulijjo wano ne wali bazidevelopinga batya osobola otya okuzimba residential is a residential planner and developer and architect. Otegedde bulungi nnyo kati ojja gamba share ekyo nakyo bakisoma wano ewaffe binzi tetwogera ku nyumba ye essubi twogera ku bibuga ebyewaffe ekafumu. So n'olw'ensonga eyo mu kaliya ye okutandika okukola okuzuula ebintu ebyo byonna ebitambula bityo. Katwogera ku political career emutuusiza okubeera wano. Bamulondako nga New York State as gundi representative mu New York State Assembly mu 2020. Tazze n'agwawo. Omanyi ebintu byammwe by'eggomba mubireeta nnyo wano. Mama alina omukisa maama nange ekyo ne bakimpaamu nembeera nga Kyagulanyi. Bogo omutwe kulinga ogwenjiibwa. So n'olw'ensonga eyo yasooka okubeera mu elective gundi position mu 2022 ng'ayingidde mu New York State Assembly 2022 era nga representinga 36th district in Queens. Ate era eyo Queens gye twogerako gye yasomera biri e Bodon era yagenda n'akolayo biri bye mbadde kutegeeza bwe yamala n'akolerayo emirimu egya bagiyita community work era kaawo ebisasiro ebiguddaawo bijjeewo lima enguudo mwana wange gogola oluzzi yabikola nnyo. So bamulonda era nga representinga district eya 36 36 district in Queens. Genda onoonye Queens William gyayogeddeko mu New York State Assembly ono gye bamulonda okubeera nga bamulonze yali akolayo ki. Of course emikisa n'empeereza ye ebiseera ebyo abantu baaganyulwamu ki amayumba agasaboka, affordable housing, fair free public transit pilots, raising minimum wage and taxing high earners and big corporations. Kanchikunyonyole nkimanyi kyazi musoke California oyina obunafu obo TX nkumanyi oyina obunafu nasolo kireke kankutemere. Ekimu ku bantu ebintu ebikatinga cross when it comes to public service n'abantu bye beetaaga bye bino byenkumenyera atuuse obuweereza bwe buli nnyo ku mayumba. Mumanyi waawo niyo jaze Manhattan wapangisika eyo gye bagambira nti omusajja yagula emmotoka ennene yagula emmotoka nga nnene ekira omuzigo ne mugamba gupangisa ogalewo lwaki bakukuba enfuufu abantu basula ne mamotoka awali too expensive. Kakati abantu okubakendeerezako nga advocacy was about bane wabirewo affordable housing free wabirewo fair free public transit pilots nti nkiraba nnyo ne bayita tipa ekibuga kinnemye ekiri eyo Massachusetts Mattapan. Byensinga okwagala Massachusetts waliyo Mattapan waliyo ne Dorchester obanga ali kaleerwe mwana akwata enjawula ga William ogawulira n'omugamba ngawulira maama gagugeserengeta ayi maawe William wulira nange gankubye ne mugamba nange gantwala ngenza okukebera mu nga Kyagulanyi ali mu ntebe mukama. William oteese ebintu bye bya updates ebyekisiru ye yali advocacy ye mu mpeereza ye abantu babeere nti yes emisolo weegiri naye nga gibaganyira nga bagiganyira ng'ateekawo embeera eya minimum wage. Minimum wage egyo tukyogera ewaffe kitulemye olw'okuba tetulina proper structure of employment olw'okuba employment engeri gye tugabamu emirimu gyaffe n'engeri gye tugitagise tewaliwo structure yaziteekawo. Kati n'ono ayeetereddewo omulimu ogwo asobola okwemployinga abantu mu ngeri gy'ayagala. Remuneration oba ensasula y'emisaala transport refund gundi wages n'ebirala byonna byewaffe tebiri clear. So ono yakirwanirira nnyo at least yawe yali akiikirira mu Queens district ya 36 okulaba nti waliwo minimum wage n'enkolagana endala eyazaali sobola okuyamba abantu okweddabulula. Katwogere ku bwa meeya bw'oyagala ebyayiri mbikomezza. Of course awo wonna muntu alowoozebwako oyo omukulu meeya wamwe gwe mwafunye bannayuganda Mamdani ng'ayagala ennyo ebintu ebimu babiyita is a philanthropist
era muntu akola corporate social responsibility. A philanthropist ye muntu akola nnyo emirimu egy'obwannakyewa naye nga gizza mu public. Is a philanthropist. Awaayo nnyo nannanyonjo nassolo TX okitegeera. Kakati ng'ekyo kimuyamba okusemberera ennyo abantu because akola philanthropy work ow'okuzza mu bantu. Ate akola corporate social responsibility. Bw'asanga awantu nga beetaaga kiduramu bwe kiti ekyokuteekamu kasasiro ng'agamba nze nkibawadde. Okitegedde mulokole so n'olw'ensonga eyo ekyo kikulu nnyo. Kati katudde wano obwa mmeeya abafuna atya. Mamdani aludde ebbanga ng'ebigambo bye byayogera agamba we shall remove a dictator. Alimu kiri ekyewammwe e Uganda n'omugamba Mamdani totandika bintu bya Bobi Wine wano ojja tukubye emiggo. N'agamba no Medin Circle nabula yannyonnyola ng'agamba mbu yakyaza Bobi Wine. N'agamba Bobi Wine kuba mpola mpola. Bobi Wine namuga tubalabise. Medin Circle n'agamba mama onzise Bobi n'agamba babalabise. So noono Mamdani bw'atuuka wano yatandika omulimu ogwo gw'okugamba nti bannange abantu tubabeereremu. Explanation eri gyenkwadde naye katuuke wano ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba 2025 yawangudde. Drive eri yonna gikoleko gundi follow up bwazze into public biki okubayambako paka wano we musinza omutegeerera ng'awangudde obwa meeya. Race nebadde y'amaanyi ng'era yagamba nti amazima bwe katagirigira twagala kukyusa bino naye ng'ayogera bino bimanyi. Bamuzaala Kampala City yavaayo ngeri emyaka 47 bwe yayingira mu New York City n'akola ebintu ebiri ku ground. Njiwulira nnyo mu national platform era abantu bagamba nti ekikulu si kyakuzaalibwa Kampala Uganda. Ekikulu kyakuba nti bw'wavaayo ku myaka 7 kikyokoze ekireetera bano okugamba nti Bobi Wine yeggwe. Ne batalonda Mad Dog batagamba Yellow Jerrycan oba Small Pin Charger because abantu gye bali fena nange ndi muyimbi nange mungoberere mama lumugana edda. Ekikulu oyinza okuba naawe ogalya. Oyinza okuba olina ebiviiri n'ekipale ekya pink ne chain naye ekya Bobi Wine kyanjawulo si kugalya buli naggawuuta nagganuuna. Bw'ozze bw'omaze okusalako ebiviiri n'olufuuka fresh cut ne mukyala wo Babi Kyagulanyi ne mukola what William wabadde eno. Rese ebadde y'amaanyi ng'ensonga z'ayogera yes nga kiri kivaayo is a Uganda n'ebirala naye ng'ebintu bino byakoze ku ground byesinza okuyamba Mamdani okufuuka meeya wa New York City. Era former governor gwe bayita Andrew Cuomo mu kuraninga nga independent yasanze obuzibu ne Mamdani nti mu kusooka ye n'owa Republican kati slwa nga bagamba ono tumumaze obutu citizenship ya 2018 tumukubye. Former governor Andrew Cuomo bamuwutudde ku ttaka. Omu Republican Curtis bamukubye wali kinajjukira gwagoberera Williams broadcast nti ye ebintu byonna Republican byekola si byonna nti akkaanya nabyo oba oli awo ebisinga obungi takkaanya nabyo. Era abasinga bagamba nti Mamdani Zohran okusomozebwa kwakagenda okusinga okusanga kwe kw'okuba nti ajja kubanga byayagala okuyisaawo nga meeya tebiyitawo olw'ensonga ayina batakkaanya nabo ng'ate basalawo. Tuli ku Williams broadcast. Era ojja kwekanga nti ekyafaayo ky'osobola okutunulira nnyo ku Mamdani muyindi muzungu munnayuganda yazalwa e Uganda kyekyokuba nti ye musiraamu asookedde ddala okubeera meeya ate nga ye muntu gw'ogamba nti alina akeekuusa ku buyindi agenda okusookera ddala okubeera South Asian Heritage Mayor. Ebyafaayo bibino mulokole nga musiraamu nga bw'oyogera ku South Asian Heritage ng'obusika bwe buli eyo yasoose. Mu bufunze ekyafaayo okuggyako ekirala ky'osobola okugattako nga ye meeya omunnayuganda kale nange awomba nkinyigawo ne ŋŋamba first Muslim Mayor, first South Asian Heritage Mayor ate era first born in Africa to hold that office. You know, alonkola notice zange when I'm writing I'm like first Muslim mayor, the first South Asian Heritage Mayor, the first
born in Africa to hold the office. Chafayo, Williams broadcast Nang Williams. And the youngest mayor in more than a century. Here. God, have mercy on me. Have mercy. Oh Lord, have mercy. Hey, I love this radio station. Williams broadcast. I'm giving you this profile and biography or a story about Mamdani, the new mayor of the New York City, the youngest mayor, first South Asian, first Muslim, first African born, especially particularly Uganda, to become mayor of New York City. Bakulaze. Mukyasa n'okusukka ye youngest mayor. Omufirika agiholding the office. Tamu eno egera kutandika nga 1 January 2026. Awo tulyoke tubeere mama nga bwe twesunga Barack Obama n'atabaako kyatuyamba ekyana ekyo. Wali tumanya ajja kusiibanga Kenya ajja tuweeyo ne ssente. Awo nga tuvuga wano Virginia ite Maryland tuuke Washington DC genda Manhattan New Jersey paka New York. Omugambe nze William twazaalibwa eri Kampala badde nsaba ompeeyo ssente. Agobera Williams broadcast. Tamu ya Mayor Mamdani etandika nga 1 January 2026. Bino bye byagamba. Ya campaigninga ngagamba bwati. Rent fee freezes ezo for rent establishments nti obutuubagira abantu bwe bazze basanga. New York City gyenjogerako so si New York State. Omuli New York City nti abantu balina ekizibu. Ya campaigninga ngagamba progress platform emphasizing ajja kuteeka platform omutendera akatuuti abantu kwe bayimirira okutunuulira nti at least units ezo neziteereddwawo olumu bw'oba ova ku JF Kennedy International Airport, the Bronx awo, that is New York City, baama wali obuzigo bwa mukatanga n'ugamba kati bino bannaayo omuntu abeera wali nti amayumba engeri gigali ga buseere. Abantu bano process yonna eyabagayingira batya bagafuluma batya bwalemererwa okusasula n'ebirala byonna ebitambulira ku ekyo bannange obeerewo platform y'empuliziganya oleme kuntwalaganya bwotyo kikabi lwaki ongoba mu nnyumba. A $30 minimum wage by 2030, that is a vision. His vision is seeing a New York City where everyone by 2030 is minimally waged at $30. William Nagano olujanja lwa America. Nti eyo agenda kuworking towards that. The mission is going to work towards that vision okulaba nga buli muntu yonna by 2030 mu New York City, and of course agenda kulwana minimum wage ebeere ya $30. Awo tuba tudduka ne tugamba tugende ewa munna Uganda. Agambye ekimu bw'ogenda mu New York City gwagobera Williams broadcast entambula esinga okukolayo wadde ate nga yabuseeremu ya bus. New York City erina street simanyi oba bayongerako ennaku zino zemmanyiiko ze 15. Lumu nalinnyako bus gye bayita Greyhound. Mwabye Masaka gye muyita Greyhound. Yakwa omunyendo okukwata nseenene mwebe tibazimpa abazzi. Olusanga Masaka nga Greyhound. Nagirinnya okuva New York City n'ensuula ku street ya 15. Amala gwe kafumu nga gangamba ngeri ndi ku street ya 15 nga nyina okugenda ku Jarvis something street okugenda mu conference bagita National Association of Broadcasters na nyinayo commission na nyinayo conference yokwatendinga, that is 2015. Kati nze bwe bansuula wano ku street ya 15 nensanga ko obutungulu apa Pakistan nenga neno emuli. Kati bwe nkebera ku pasi yange ne QR code yali entwala ku street ya 34 nga mmanyi ntambulawo bako Johnston kati aweta Wilson ita mama natambula obugere ne bunfuyirira neninnya bus. Agamba nti buses ezo zibeere free kyakole byabadde campaigninga yatugambye ebya rent bigenda kutunulwamu minimum wage $30 ate nagamba nti ne free bus services in New York City. Tugenda okulinnya basi emisolo
egyeyongedde oba okwongerwa ku bantu abagagga gibongerweko okusobola okufandinga amayumba g'abawejjere, child care ne social services. Nti bano abagagga bannaggwadda abatujjako sente za insurance wadde emmotoka tefunye kabenje ate bwefuna ne bagamba ate buzibu nnyo, bongerweko emisolo, child care yeyongere okulabirira abaana, wabeerewo ne social services. Social services, it goes back to public service like basi ziri eziri firi bye yatugambye. Ye yennyonnyola bw'ati agamba am a democratic socialite era I am a democratic socialist. A socialite is a nalwewuuba. Bannayo is a socialite. But socialite bwe mulaba mu Uganda. So is a socialist, a democratic socialist and a socialite. Bannalwewuuba temubalaba ababalya ssente. Babayita bannalwewuuba. Tewawulira ogundi Ssebatabwe yamusanga. So awo agwa ebimwolekedde olw'okuba alina bino byayagala okutuukiriza byonna abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ayinza okusanga obuzibu n'okusomoozebwa olw'ensonga nti New York City kibuga ekyenkizo mu states zonna eza America. Kati okusoomoozebwa kwonna constituencies zonna zajja okusanga ajja zisanga kuva mu administration gy'atakkaanya nayo eya Donald binyeebwa ebisiike olw'ensonga nti ajja kusanga limited funds, budget limits ne entrenched interests ezo abooluganda abakona ab'emikwano twamuzuula na Munnayuganda yali Munnayuganda oyo kale yajja ku myaka 7 naye citizenship yagifuna 2018 buli jambo alwanirira nnyo abantu ebyo biyinza okumuleetera okusoomozebwa. Kakati agoberera Williams Broadcast nange Williams kye bayita New York City kyekiriwa ekibuga kino twakisomako njagala kukutemera gowe kankoole nange owe kafumu kisangibwa mu Northeastern United States of America. Northeastern United States, New York City gyesangibwa era eri ku bwenyi obumwa bwennyini obwa Hudson River. I remember Dolly Rebecca Patton writing a song, Hudson River, Hudson River. Ate mwabimanya mwayina entambi mmwe mama we yali atunda music. So New York City, Southeastern United States ate ku bwenyi bwennyini eri mimwa gya Hudson River oba ogiraba wali aweri mu New York wesangibwa city eno. City eno ya New York yatandikwa 1624 era omudaaki eyali aliyo ebiseera ebyo mu New Amsterdam n'agamba ne city ebeere New Amsterdam. Mujjukira bwe mugenda Massachusetts bwe bagamba Old Connecticut Path. Waliwo Old Connecticut Path naye waliwo ne Old Connecticut Path. Ati bano abazungu yenkowana gyeki babisponsoringa no bisponsoringa abo bakolo. Ekibuga kino kyatandikwa 1624 era ng'omudaaki settler n'akituuma New Amsterdam. Kifuuka New York mu 1664 era nga bakinneeminga okuva ku Duke of York. Njagala mbinyonyole bulungi ogenda okumpa ssente ez'okunnyonnyola programu eno nga ngikoleredde bantu bange ng'okitegereza. So n'olw'ensonga 1624 omudaaki yakituuma New Amsterdam ne kikyusa erinnya 1664 ne kifuuka New York okuva nga bakinneeminga after Duke of York. Bakibalira miliyoni 8.40 okusinziira ku mbalirira ya 2025 era kiteeberezebwa era nga gayinza okuba ge mazima nti kyekisinga okubeeramu abantu abangi
most populous in the United States of America. We're talking about the New York City, where Mamdani, my brother, is the new mayor, starting office work on 1st January 2026. Oh, we nyabo. So, millions munana mwini twalongana. Area, kilometer. Katubale mile. Kilometers, lusanvu muchinana mumwenda. Kilometers area. Area mujimanyi. Yenda finding area. Then miles is bisatu nga mutano. Yes, square miles. Square miles bisatu nga mutano. Twogera kuza New York City. Era nga 5 boroughs. Nga bolaba eri Massachusetts. Waliyo North Borough, South Borough. Actually olinya train okuva Framingham onoita Ashland, South Borough, West Borough, North Borough, West Borough. Then there is Worcester. So nebano bayina boroughs. Manhattan, Brooklyn, there is in Queens. Eri Queens yatuka nasomera mulokolo kitegeera Queens era jasokera okubeera representative mu New York gundi. So the 5 boroughs of Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx. Awali amaka Bronx ngo akava ku Jeff Kennedy International Airport okirirawo mu junction wano Moons Mark Anthony ne Jennifer Lopez baina wa maka bebaya buluka makaga bagasigala wao baba gatunda anti nange nali mu town samanya. So ezo ze boroughs ezikola square kundi zile tukutegezeza ezitolola New York City, Manhattan, Brooklyn, Queens and the Bronx gatako Staten Island. Of course, government ekola operates under a mayor city council system. Bayina city council system mwetubiraawo omukulu ono bamuyitani Mr. Mosh bebabeeramu awo. Era mayor aliko kakati olunaku olwaleero getwogerako agenda okutandika mu January 2026. Zohran Mamdani yabeera chief executive and the city council serves as the legislative body. Agudde mu bintu bulaza wange agudde mu bintu. Batambuza emirimu bayina city council system atenga executive yabeera mayor. Economy, of course, abantu bagamba ebyafayo biraga nti is one of the world's largest and most diverse economies. Ebitabo bobisoma nobigatagandula bakulagira nti when it comes to diversity economically, it is one of the world's largest and most diverse economies. Era abantu bagamba nti ye global hub for finance, Wall Street, media, technology, fashion, healthcare, education and tourism. Gross domestic product, that is GDP, exceeds 2 trillion US dollars. Ukitegedde mbufunza abatulaga fa be Uganda nti tutwaliza muli ebya bbulu awoka obakulaga nti GDP yawe exceeding 2 trillion gross domestic product ebituli binyonyolola habweno eya New York mwe muli technology, media, actually New York is New York definitely. So ndowooza kinasinzira ku comments zammwe nzo okwongerayo episodes zino sagala nnyo bawa kintu kiwanvu nnyo culture and landmarks home to the United headquarters the United Nations ziliawo statue of liberty. Aya owetwanze bwa America aya mukalabako ka statue ka liberty kali mu New York City. The United Nations headquarters weziliawo Times Square eliawo Central Park eliawo Broadway eliawo and numerous world renowned museums and universities Columbia, New York, NYU and the Met. Research no kutuko omu briefing about otuyanye demographics definitely demographics abantu n'enkula yabe bika by'abantu exceptionally diverse, more than 180 nationalities represented and over 400 languages spoken. Nationalities 18 beerawo mu New York City. Nationalities omuyindi, omulugwala, omuchope, omugididi, omukakwa bali awo. Ate bwe tutuuka ku ennimi ezoogerwa ziri mu bibiri eyo twogera ku New York City zizoogerwa awo. Ebitundu 4 ku buli 10 ebyabatuuze babeerawo mu New York City bagwira foreign born.
n'agenda okubeera meeya yoyo. Transportation, extensive public transit network, MTA, eyo gimanyi subway system, one of the world's largest. Buses, ferries, commuter trains connecting to surrounding states. Ezeetoolodde muzimanyi. For today, Williams broadcast ne meeyo mpya Zohran Mamdani Uganda. Ekinsobodde kuwa wagenda okukulembera. Ciao ciao.